হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এখন একটি ইন্ডাকশন ওভেন। এই ওভেনটি মাদারবোর্ডে নষ্ট হয়ে গেছে। এই ইন্ডাকশন ওভেনে এখন নতুন করে বোর্ড ইনস্টল করা হবে। সেই ইনস্টল ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ওপেন করব। কোয়ালিটি ভালো আছে, বোর্ডটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, শর্ট হয়ে গেছে। বোর্ডটা লাগাবো। প্যানেল বোর্ড, প্যানেল বোর্ড, মাদারবোর্ডে এখন ইনস্টল করবো। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি মাদারবোর্ডটা ওপেন করছি। ওপেন করে মাদারবোর্ডটিকে আমি এখন এখানে ইনস্টল করব। একটু অ্যাডজাস্ট করে বসাতে হবে, কারণ সেম টু সেম বোর্ড তো নয়। এটা প্যানেল বোর্ডের সকেট, এটা কয়েলের সেন্সরের সকেট, এবং এটা কুলিং ফ্যানের এই দুটো সকেট। এখানে কয়েল কানেকশন দুটো হবে, এখানে এসি কানেকশন। তো প্রথমে আমার বোর্ডটিকে ভালো করে বসিয়ে নেব। এরপরে কুলিং ফ্যানের জ্যাকটিকে লাগিয়ে দেবো। এরপরে কয়েলের কানেকশনটাকে এখানে করে দেবো। দুটি পোল কানেকশন হয়ে গেছে। কয়েল কানেকশনটা লাগিয়ে দেবো। এবং প্যানেল বোর্ডের কানেকশনটা দিয়ে দেবো। এখানে দিয়ে কয়েলটা কেটে দেবো। আগে প্যানেল বোর্ডের কানেকশনটা দিয়ে দিতে হবে। প্যানেল বোর্ডের কানেকশন দিয়ে দিলাম। এবার তার সঙ্গে এখানে এসি কানেকশনটাও দিয়ে দেবো।
এসি কানেকশানও দিয়ে দিলাম। এখানে হেডফোন পেস্ট একটু লাগিয়ে দেবে। যাতে টেম্পারেচারটা হিটটা ঠিক মতো ট্রান্সফার হয়। আর এই ভিতরে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর প্যানেল বোর্ডটিকে ভালো করে কানেকশন করে দিতে হবে। প্যানেল বোর্ডটিকে সুন্দরভাবে বসিয়ে সামনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। তো এখানে আমাদের ডবল গান টেপ দেওয়া আছে কোম্পানি থেকে। এই টেপটা তুলে নেবো। এখানে বোর্ড ইনস্টলেশনের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর আমরা লাইন দিয়ে চেক করে দেখবো আমাদের কাজটা সাকসেসফুল হলো কিনা। এরপর একটা আমরা প্যান বসাবো, জল দেবো, জল দিলাম। এরপরে আমরা লাইন দেবো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, হিট হচ্ছে, জল গরম হচ্ছে, জলটা আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন জল গরম হয়ে ফুটতে শুরু করছে। জলের মধ্যে ধোঁয়া উঠছে, জল ফুটতে শুরু করছে দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমার এই বোর্ডটি ইনস্টলেশন সাকসেসফুলি হয়ে গেছে। তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখলেন একটি নতুন বোর্ড কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন। ধন্যবাদ।